السلام عليكم طلاب. بمحاضرتنا هذا اليوم مادة اللغة الإنجليزية راح نتعلم شلون نكتب CV، وشلون ندز إيميل إلى الأستاذ مالتك أو البروفيسور، وشلون نعطي نوع معين من الانستراكشنز وندزها باي إيميل. بالإضافة إلى هذا راح يكون عندنا مادة أو سكشن خاص بالريدنج. أول شيء بالرايتنج، قلت أعلمكم شلون تكتبون CV. إن شاء الله بعد ما تتخرجون هذه الموضوع جدا مهم يكون بالنسبة لكم حتى تقدم على شغل بالشركات الأهلية. فلازم يكون CV مالتك مرتب. طبعا اللي ما يعرف يكتب CV أو اللي يريد أعدل CV مالته خليه يراسلني على الخاص، وأنا راح أكون كلش هابي حتى أساعده إنه يكتب CV مرتب. شو اللي الشغلات اللي نحتاجها بالسي في حتى مالتنا يكون مرتب؟ طبعا هذه مقترحات، مو بالضرورة أن تكون ملزم بيها. اكو هواية نماذج تقدر تنزلها بخصوص السي في. يعني على سبيل المثال السي في مالتي شوية يختلف عن اللي موجود هنا، بس أنا لأني تكون مشتركات. Start with a short profile to show who you are and what you offer. List your employment history starting with the present. هنا تكتب مقدمة عن نفسك. طبعا مقدمة مو عن حياتك الشخصية، يعني ما حياتك الشخصية مو مهمة بالنسبة للشغل، بس عن كفاءتك أنت مثل ما يقولون. وهنا نذكر الورك هيستوري مالتك، وين كنت تشتغل. أول واحد مثلا كنت تشتغل بأكثر من مكان، فأول واحد ينذكر هو آخر واحد أنت اشتغلت فيه. Use bullet points for your main responsibilities and experience in each role. Then give your educational background. وراها انه تكتب ال educational background مالتك، يعني انت شو مخلص. مثلا انت بتقول انا خلصت ماجستير، والنقطة اللي بعدها بقول خلصت بكالوريوس، وهكذا. Consider putting education above employment if you don't have a lot of work experience. طبعا اذا ما عندكم work experience اول شيء تقدم ال education على ال work history مالتك. List other experience or interest you may have if they are relevant to the job. طبعا يعني مرات إنه الجوب اللي أنت مقدم لها مو بالتخصص مالتك، فأنت تقدر تذكر إنه بعض الإكسبيرينس اللي خارج التخصص مالتك. على سبيل المثال رسم خرائط، يعني أنت مهندس كهرباء بس جابك على خرائط، يعني مثلا خرائط المعماري، هاي تعتبر إكسبيرينس إلك خارج إطار الدراسة. If you have someone who could support your application, add their contact details or say references available on request at the end. بعض الCVs يخلون بها أسماء أشخاص يعرفوك، مثلا أساتذة بالجامعة، دكاترة، رب عمل، صاحبك بشركة معروف إلى آخره. فذولا حتى إذا الشركة اللي أنت مقدم لها تطلب لك حتى تتأكد إنه أنت الحكي اللي كاتبه صحيح، تدز لهم وتقول لهم يا هذا شنو، منو زين مو زين إلى آخره. طبعا هذا في النموذج مال وحدة اسمها ماريا جونز. Digital Marketing Specialist. Profile. I have 5 years experience in various digital marketing roles. I have a proven ability to create successful marketing companies. In line with brand identity and values. I'm a strong collaborator with outstanding communication skills and have comprehensive experience of using my specialist knowledge and expertise in analytics for a wide variety of marketing initiatives. هذا اتصل مقدمة على روحها. Employment history June 2017 to present. من شهر السادس 2017 إلى الآن تشتغل هي Digital Marketing Specialist for Zinco, a global insurance startup. اسم الشركة اسمها زينكو. شنو هي زينكو؟ شركة مال insurance. هنا وراها
ايش راح تعدد؟ تعدد الجوب مالتها بهذه الشركة. My role involves working to tight deadlines to design, create and launch marketing campaigns via social media. I have developed advanced knowledge of a range of social media platforms and digital marketing tools. I specialize in driving successful campaigns and excel in analyzing their impact. I have experience launching digital billboards in places such as train station and shopping centers. September 2016 to June 2017. A creative break from employment to travel and blog. وهاي الرولز مالتها يعني هي بطلت خلال هاي الفترة. وكانت تسوي من بطلت I traveled through 12 countries, met several professional bloggers and started my own travel blog. I built up a community of followers and started to monetize my blog through sponsored posts. صارت بلوجر خلال هاي السنة. من May 2014 إلى August 2016 Digital Marketing Assistant Crunch Limited وهاي responsibility مالتها. زين هسه خلصنا من الورك هيستوري أو employment history. نيجي على الeducation. شو مخلصة؟ آخر شهادة هي تخليها أول وحدة. 2014 Diploma in Digital Marketing Leeds Beckett University UK. 2012 A-levels Psychology English Art and Design Leeds City College UK. هنا City College هم هاي نوع من الكليات موجودة ببريطانيا اللي هي تعادل المعهد عندنا بس هم يسموها كولج يسموه يونيفرسيتي. A-level يعني معناته انه محصلة درجة الامتياز يعني ماخذة مثلا درجة فوق 90 اعتقد ال A-level فوق 90 فوق 80 هيك شيء. بالسايكولوجي English Art and Design طبعا هي اللي هي اكو هذول اللي ما يخلصون المدرسة او هيك شيء ويسوي كويت للمدرسة ويروح يشتغل بعدين يرجع فمن يرجع يعني يقدر يروح للكولج رأسا ما يرجع للإعدادية ويروح يمتحن هناك. وراها نخلي ال skills and interests competent WordPress developer skilled in Adobe InDesign and Adobe Illustrator advanced Spanish intermediate German photographic travel. شو اللي تعرفه؟ تعرف انه WordPress developer تشتغل على Adobe Illustrator يعني شغلات مال editing تعرف اسباني تعرف الماني تحب التصوير وتحب السفر. references available on request. هذا بصورة مختصرة CV. انت اذا تكتب السي في مالتك هم يكون على نفس الشاكلة. التوبيك الثاني اللي ويانا بهذه المحاضرة an email to your professor. شلون تكتب فد ايميل الى المدرس مالتك. Use the person's job title if you don't know their name. For example, dear admission tutor. إذا ما تعرف اسم الشخص اللي أنت تدز له موجود بالكلية تستخدم اسم البوزيشن مالته. يعني dear admission أنت تتخاطب قسم القبولات على سبيل المثال. dear marketing manager أو dear admission manager. يعني هيك شيء. Start your email by clearly giving your reason for writing. Then you can explain the problem. الإيميل مالتك لازم تكتب بأول جملة ليش أنت بدك تكتب شنو السبب بعدين عود تفصل المشكلة. People are busy so make it short and clear. Just
include the most important information. If you have a solution to the problem, suggest it and politely ask if it can be done. If you don't, politely request help. إذا عندك حل المشكلة بأدب politely بأدب قدمها، وإذا ما عندك تقدر تقول ساعدني على سبيل المثال يعني. Finish by thanking the person for their help and offering to discuss the matter further if necessary. Use regards as a more friendly sounding sign off than yours sincerely, but it's still formal. يعني تقدر تقول regards with regards بالنهاية وتكتب اسمك. فنشوف هنا. Dear Professor Hindley, I'm writing to inform you that, unfortunately, I am unable to continue to attend the Logic 2 course this semester. هذا شنو؟ بجملة واحدة كتبنا وين المشكلة؟ شنو المشكلة مالتك؟ إنه أنت ما تقدر تحضر هذا الكورس. I would like to request permission. I would like هذا polite asking يعني تطلب بصورة مؤدبة. هنا أعطيت أنت solution اقترحته. I would like to request permission to defer, as I understand that this is the only possible that this is only possible with your approval. أنت اقترحت إنه تأجل الكورس. هسه نجي نشرح أنت ليش تريد تأجل هذا الكورس. The issue is that I'm currently doing an internship with ABC Limited. Internship لما أنت تحصل قبول بشركة خلال فترة الدراسة مالتك وتروح كذا شهر والشركة تعطيك فلوس يعني راتب مو كلش عالي قليل. بنفس الوقت الشركة راح تستفاد إنه جاء شخص دربته وعلمته وسوى له شغل بسيط، وأنت راح تستفاد لأن أنت أخذت نوع من الإكسبيرينس ونزلت بالسي في مالتك إنه أنت كنت بإنترشيب بالشركة الفلانية وحصلت فلوس شوية. It started in July and will continue until the end of the semester. The internship takes up 25 hours per week, and I'm concerned that it doesn't leave me with enough time to study. I have already asked if I can reduce my hours there, but this is not possible. يعني هو شرح المشكلة، قال إن هذا الانترشيب لازم أداوم بيه 25 ساعة بالأسبوع، وأني خايف إنه ما أقدر ألحق أقرأ، وأني سألتهم قلت لهم قللوا لي الساعات، قالوا إحنا ما نقدر. فبما إنه ما يقدر يقلل الساعات بالشركة والانترشيب مهمة بالنسبة له وللكارير مالته، فيسأل إنه يأجل هذا الكورس. With your approval هنا الديتيل مال solution. With your approval, I could take Logic 2 next semester instead. I realize that this would mean a heavier workload than usual next semester, but I assure you that I would be able to manage my time and keep up. Thank you for considering my request, and I would be happy to come in and discuss the matter further. هاي الجملة تقدر تنزلها مثل ما هي. Regard سارة برايس. في الامتحان أقول لك اكتب لي إيميل إنه أنت تريد تأجل مادة اللغة الإنجليزية لأن أنت عندك سفر على سبيل المثال، أو أنت حصلت عقد شركة شل فرنسا لمدة سنة. زين، فأنت تطلب من عندي إنه أنت تريد تأجل المادة أو تريد تأجل السمستر كله أو تريد تأجل السنة، فأنت شو راح تكتب هذا الإيميل. الموضوع الثالث giving instructions by email. إذا تعطي نوع من التعليمات أو تدز نوع من التعليمات بالإيميل لشخص معين، شلون نكتب هذا الإيميل؟ Start by saying thank you if you know that the person has already agreed to help you. End with a thank you as well. Use bullet points or a list to present the instructions clearly for the reader. طبعا بما أنه أكو شخص
قبل يساعدك، فأنت راح تعلمه أو تعطيه نوع من instructions هنا للسهولة تكون bullet points، فهذا bullet points يجي. Phrase the instructions as polite request. Do not forget polite request، يعني مثلا do not forget to، وكمل شو تريد تقول. Please can you، كمل. Would you mind، وتكمل. However, you can be more direct for important instructions. important instructions يعني شغلات يعني جدا مهمة، على سبيل المثال طفي الغاز، فما تقدر تقول could you please turn off the gas، لا، هذا مفروض الموضوع شوية ياخذ مجرى ثاني، فلازم الانستراكشن مالتك تكون دايركت. فنقدر ندايركت، نقدر نستخدم language أخرى اللي هي مثلا the gas needs to be turned off. Under no circumstances، ونقدر نكمل هنا do not forget to turn off the gas. To emphasize the importance of an instruction, explain what the consequences might be if it isn't followed. يعني هنا مثلا شغلة الغاز إذا ما تطفي شنو اللي راح يصير؟ احتمال يصير حريقة عندنا بالبيت. فهنا نقدر نقول under no circumstances should the rabbits be allowed of their cage, as the neighbor's cats have attacked them in the past. Let the person know how to contact you with further questions if they need to. هنا مفروض إنه تقول للشخص شلون يقدر يتصل بك إذا يحتاج يسألك. To Mina from Suki. طبعا نقدر نستخدم أما الإيميل مالتهم مثلا @yahoo.com. هاي إذا أنا أعطيك إياه، وإذا ما أعطيك إياه استخدم اسمه. Subject: What to do while we are away. Hi Mina. Thank you so much for offering to house sit for us next week. I am only sorry we will not get to catch up properly until we get back from our trip. Anyway, here's everything I will not have time to tell you on Saturday morning. سوكي سافرت وجت صديقتها مينا قعدت بالبيت مالتهم، فسوكي راح تقول لها شو تسوي. The alarm code is 7957. Do not forget to set it when you go out, and remember to turn it off when you get back home, as it is loud. And a polite request. The rabbits need feeding once a day. هاي هنا direct instruction. إذا ما توكل الأرانب يموتون. And under no circumstances should they be allowed out of their cage in the garden, as the neighbor's cats have attacked them in the past. Please, can you use the washing machine in the daytime? هنا هذا polite request همينة. Only as it is old and noisy and the neighbors complain otherwise. Would you mind, I am polite request, opening all the upstairs windows for an hour in the morning, as the house gets damp at this time of year. That's about it. You will find everything you need in the house, and help yourself to anything in the fridge or cupboards. Help yourself مصطلح يستخدموه مثل ما احنا نقول البيت بيتك على سبيل المثال، يقول له help yourself.
make yourself home. make yourself home نقدر نقول يعني البيت بيتك. help yourself يعني يعني ما معناته شلون ساعد نفسك بنفسك بس لا تستحي، يعني تقريبا هيك معنى. feel free to call or text if you have any problem or questions. See you briefly to hand over keys on Saturday morning. I'm looking forward to a proper chat when we get back. Thank you, Suki. next section اللي موجود عندنا بهاي المحاضرة هو الريدنج. هذه قطعة بخصوص why bridges collapse. ليش الجسور تتفلش أو تتحطم. احنا شنو نسوي حتى نحل هيك قطع بسرعة؟ نقرأ سؤال سؤال. أول سؤال: Why are bridges considered so important according to the article؟ وعلى السريع نقرأ هذين بس ما ندقق بهن. أهم شيء إنه إحنا نخلي هذا ببالنا السؤال. الإجابات they are important parts of a transportation network. They cost a lot of money. When they collapse, it is a serious problem. خلنا نقرأ أول paragraph. Some of the biggest and most expensive transportation projects in the world have involved building bridges. Bridges are crucial links that carry cars, trucks, and trains across bodies of water, mountain gorges, or other roads. Mountain gorges. Mountain gorges. الخوانق الجبلية. نقول mountains or other roads. As a result, they are one of the most important aspects of civil engineering and are subject to intense scrutiny, especially when they collapse. Scrutiny. فحص أو فحص دقيق. فإذا الجواب شنو؟ most expensive transportation projects. خلينا نشوف. They are important parts of the transportation network. عفوا مو هذا الجواب. Bridges are crucial links. خطوط حيوية. هنا نقدر نقول they are important parts of a transportation network. السؤال الثاني: How can the people who make bridges stop collapse? By studying for longer at university, by asking engineering experts to check their work, by studying the reason for a collapse. A bridge collapse can be a tragic event, leading to loss of life and serious property damage. That's why bridges engineers, designers, and builders must always take their job very seriously. The best way for them to prevent these accidents is to understand why bridges
collapse in the first place. Understanding bridge collapses can lead to major changes in the design, construction, and safety of future building projects. The following are the main reason why bridges fall. خلينا نشوف هاي الجواب راح يكون by studying the reasons for a collapse. يعني هنا ذاكريهم. To understand why bridges collapse in the first place. زين. Which of the following reasons is given as the cause of a bridge catching fire? Historically, more bridges were made of wood and were much more susceptible to fire. This was particularly true of old-fashioned train bridges, where the spark created by the steel wheels and steel tracks could sometimes cause a bridge to catch a fire. هنا الجواب a lightning strike. lightning strike اللي هي الشعل مال جداها. هو بالقطعة كاتب strike بس مو مال lightning. السترايك اللي ينتجي the contact between train tracks and train wheels. Which is an example of an error during construction. هنا سنيجي الباراجراف الآخر. During construction, a large number of bridge accidents occur during the construction of the bridge itself. These accidents are often due to an error made by the engineers, such as miscalculation. Which is an example of an error during construction. The bridge catches fire, a mistake is made in the calculation, there is a natural disaster. Of course, the second option. Second choice. A mistake is made in the calculation. السؤال اللي بعده. How common is to for an earthquake هزة أرضية to destroy a bridge? Earthquakes damage all structures, including bridges. Luckily, this kind of collapse is relatively infrequent. Relatively infrequent. Infrequent يعني مو هواي يصير. فشنو الخيارات؟ Very common in earthquake zones, relatively common, relatively uncommon, relatively uncommon. Infrequent, uncommon يعني هو مو شائع. السؤال اللي بعده. Which of the following is not mentioned as a defect in a bridge construction? By defect, some bridge collapses are mysterious, and engineers only realize why after they conduct a complete investigation. In some cases, this could happen because inferior quality material was used in the construction, or because of a defect in a key piece of the bridge. In other cases, the bridge was designed only to support a certain amount of weight and no more. خلينا نشوف. Which of the following is not mentioned as a defect in a bridge construction? A badly made part هاي انذكرت اللي هي هاي. A defect in a key piece of the bridge. Inexperienced designer or engineers هاي ما انذكرت. Poor quality material هاي انذكرت اللي هي inferior quality material. فإذا شنو اللي not mentioned هو شنو inexperienced designers or engineers. السؤال اللي بعده. How does a train cause a bridge to collapse? Boat or train crash.
Both of these kinds of accidents are extremely rare, but boats and trains can cause a bridge to collapse for different reasons. With the trains, it's the velocity of the impact that can bring the bridge down. هاي هنا المفروض انه يكون جواب the velocity of the impact يعني قوة الصدمة. هنشوف شنو الاوبشنات اللي معطيناها والخيارات. by being too heavy for a bridge to support لا. by being very big لا. by hitting a bridge very fast اللي هي سرعة القطار. what role can modern technology have in reducing bridge accidents؟ خلينا نشوف الباراجراف الأخير. The best way to avoid bridge failures is to plan for them. Modern technologies that can detect structural weakness, safer working environment, and better designs can all help to reduce these terrible accidents. هنشوف شنو الأوبشنز المعطيناها. It can detect weak spots in the construction صحيح. It can stop human error لا هي يحكي عن modern technology. It can select higher quality material لا لأن هاي هذا مذكور هنا. Modern technologies that can detect structural weakness اللي هي weak spots in the construction. Task 2 اللي هو vocabulary definition. راح لكم كم وحدة. Susceptible to something, extremely important, a deep value with high sides, careful examination of something, to fall down suddenly, causing great sadness, to stop something from happening, easily affected by something. Susceptible يعني حساس. Scrutiny أعتقد تلفظ scrutiny. خليني أشوف الجوجل شرح لي. scrutiny إيه صحيح آسف مو scrutiny. scrutiny careful examination of something. To collapse, to fall down suddenly, tragic, cause great sadness, a defect, a fault in something. defect يعني عيب بقي عليكم. هذا السلايد تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. تحياتي.